dear friend Mr. Siddharthan and his partner Balamurugan sir and Rahul Gandhi avargale for making me come here today. On this special day to have me here, it's very big of you. Thank you. And enna patti solnona, I am Sumi from YUTI Designer Blouse. YUTI Designer Blouse என்றது கம்பெனி பேர். இது ஆரம்பித்து ஒரு 10 வருஷம் ஆகுது. டிசைனர் ப்ளவுஸ்க்கும் இன்டீரியர்ஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம்? இந்த பொண்ணை ஏன் இங்கே கூப்பிட்ருக்காங்க? கண்டிப்பாக ப்ளவுஸுக்கும் இன்டீரியருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. பட் எனக்கும் வேலைக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது. ஐ ஹவ் பின் அன் எம்ப்ளாயி, ஐ ஹவ் பின் அன் எம்ப்ளாயர். வேலை பார்த்துருக்கேன், வேலை கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த லேபர்ஸ் டேயில் ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு என்னை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னோடய ஜேர்னி சொல்லணுன்னா, ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை இன்ஜினியரிங் இன் பயோடெக்னாலஜி. அப்புறம் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு 5 years ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு தென் ஐ ஸ்டார்டட் யூதி. ஒயிட் ப்ளவுஸ் அப்படின்னா ஆரம்பிக்கும் போது கையில் காசே இல்லை, ஸ்கில்லும் இல்லை. ஏன்னா கம்பெனி ஐடியில் ஒர்க் பண்ணேன், ஸ்கில் இல்லை, காசு இல்லை, என்ன தொழில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதை இதைன்னு யோசித்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசி சரி ஓகே நம்ம டிசைனராக அது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அதில் தான் காசு ரொம்ப தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணது. Whatever little money I made in my IT, I put in my YUTI and I started a small boutique. 1 வருஷம் ஆச்சு, 1.5 வருஷம் ஆச்சு, ஒன்றும் சேலே நடக்கலை. என்ன அது கடையை போட்டு உட்காந்துட்டோம், கஸ்டமரே இல்லையேன்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது பொட்டிக் வச்சதும் ஒரு சின்ன சந்தில். ஸோ கஸ்டமர் வந்தால் காசே கொடுக்க மாட்டாங்க. 5000 ரூபாய்க்கு பில்லு போட்டு ஐயோ 5000மான்னு கேட்பாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறது? தென் ஐ டிசைடட் ஓகே, நான் இப்போ எதுவும் பண்ணல அப்படின்னா எதுவுமே நடக்க போகிறதில்ல அப்படின்னு. ப்ளவுஸ் பண்ணுறோம், எங்கே போய் இந்த ப்ளவுஸை கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி இருந்த ஷோரூம்ஸ், போத்தீஸ், குமரன் சில்க்ஸ், நல்லி, பாலம், இந்த மாதிரி பெரிய ஷோரூம்ஸ் எல்லாரையும் போய் கேட்டேன். பச்சைப்பா சில்க்ஸ் எல்லார்ட்டையும் கேட்டேன், சார் உங்கள் கடையில் நான் சின்னதாக ஒரு கவுண்டர் போட்டுக்கிறேன், உங்கள் கஸ்டமர் எப்படியும் புடவை வாங்குறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நான் ப்ளவுஸ் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு கேட்டேன். அண்ட் they said ரொம்ப ஜெனரஸாக they said okay. And this happened only because I asked. என்னால் முடியல அப்படின்னு நான் அதை கேட்காம இருந்தேன்னா I wouldn't have had the opportunity at all. ஓரமாக சோகமாக இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கலாம். பட் I chose to ask and they chose to say okay. And அங்கேருந்து ஆரம்பித்து then there's no looking back. கண்டிப்பாக there has been lot of ups, there has been lot of downs and still we are standing here. நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ப்ளவுஸில் தொழில் பண்ண முடியுமான்னு யாருக்கும் தெரியல. என்ன ப்ளவுஸாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. Now we have close to 100 members working in our team and அப்போ ப்ளவுஸில் எம்ப்ராய்டரினா யாருக்குமே என்னன்னு தெரியாது. We became the pioneer in blouses and we started everybody. இப்போ பார்த்தோன்னா எந்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் எம்ப்ராய்டரி இல்லாத ப்ளவுஸே இல்லை. யாரை பார்த்தாலும் உங்கள் வீட்லேயும் சொல்கிறேன் இல்லையா, சின்ன கடையிலேருந்து பெரிய கடை வரைக்கும் 1000 ரூபாயிலேருந்து 1,00,000 ரூபா வரைக்கும் எல்லோரும் ப்ளவுஸ் பண்ணணுன்னு இருக்காங்க. முன்னாடியெல்லாம் புடவையில் செலவு பண்ணுவோம், ப்ளவுஸ் எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு 200 ரூபாயில் தைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. ப்ளவுஸை வாங்கிட்டு போய் புடவை வாங்குகிற நிலைமைக்கு வந்திருக்கோம், ரைட்? அண்ட் ஐ எம் glad to be a part of that industry and thank you for having me here. இங்கே கண்டிப்பாக ஐ எம் நாட் ஹியர் டு கிவ் யூ கியான் ஆர் மோட்டிவேஷன், அந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியல. பட் டெஃபினெட்லி ஐ எம் ஹியர் டு கிவ் யூ ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ். அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து மைண்ட் செட் சேஞ்சாக இருக்கலாம், கண்டிஷனிங் எஸ்பெஷலி ஃபார் உமன், சொசைட்டல் கண்டிஷனிங்காக இருக்கலாம், ஃபினான்ஷியல் டிபெண்டன்ஸ் பற்றினது எஸ்பெஷலி ஃபார் உமன், அண்ட் ஆம்பிஷன்ஸ், டிசிப்ளின், இன்டெகிரிட்டி அண்ட் growth, grooming which is a very basic thing. இந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாட் எவர் ஐ லேர்ன்ட். ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருக்கும்போது என்னெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணணும், ஒரு எம்ப்ளாயராக ஆகும்போது ஐ ஃபெல்ட் ஐயோ இதெல்லாம் அப்போ பண்ணியிருந்தால் பெட்டராக இருந்திருக்கோம்ல அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன், ரைட்? ஸோ இங்கே இருக்கிற நிறையா பேருக்கு ஆண்டர்ப்ரெனரல் ஆஸ்பிரேஷன்ஸும் இருக்கலாம், என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டும் இருக்கலாம், எம்ப்ளாயாக எப்படி பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதும் இருக்கலாம், எம்ப்ளாயரை எப்படி ஆறுதுன்னு யோசனையும் இருக்கலாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே என்னால் முடிஞ்ச என்னோட ஜேர்னியில் வர எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் இஃப் தட் ஒர்க்ஸ் ஐ திங்க் தட் ஷுட் டெஃபினெட்லி ஒர்க். ஏன்னா அடிபட்டு வந்திருக்கேன், ஸோ கவனிச்சு கேட்டுக்கோங்க.
To start with, first is the mindset, right? Employees are நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. காலையில் எழுந்திருப்போம், கிளம்புவோம், வேலைக்கு போவோம், கொடுக்குற வேலையை செய்வோம் சமத்தா, அப்புறம் திருப்பி வீட்டுக்கு போயிடுவோம், திருப்பி அடுத்த நாள் வரும், எழுந்திருப்போம், செய்வோம், கிளம்புவோம், அவ்வளோதான், ரைட்? அண்ட் வி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் எனக்கு ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ கம்பெனி அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் இருக்குது. இந்த பிலீஃபில் ரொம்ப சின்ன சேஞ்ச் தான். ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ கம்பெனின்றதை தூக்கிட்டு ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் த்ரூ த கம்பெனி இன் க்ரோயிங் மை செல்ஃப் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களோட என்டையர் மைண்ட் செட், யுவர் என்டையர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஒர்க் ஷிஃப்ட் ஆகும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் ஓனர் ரிஸ்க் எடுப்பார், he has made the investment and you get to learn, right? At his risk, at his cost, you will make the mistakes, you will explore, you will get to grow, right? All these at somebody else's cost. What an advantage being an employee. You can learn, upskill yourself, explore so many things, make mistakes, still not undergo any loss. இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்கும்போது யூ வில் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் யுவர் ஒர்க் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி. கொடுக்குற வேலையாக பார்க்க மாட்டீங்க. யூ வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் as seeing as something that you are learning. இதை நான் இந்த ஆங்கிளில் கற்றுட்டேன், நாளைக்கு வேறு ஆங்கிள் இதை பண்ணி பார்க்குறேன், ரைட்? யூ வில் கான்ஃபிடென்ட்லி ஸ்டார்ட் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ், and the mistakes you will start evolving and doing much more better things and bigger things. ஒரு ரெகுலர் எம்ப்ளாயிக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் எம்ப்ளாயிக்கும் ரொம்ப மினிஸ்கியூல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது. அண்ட் ஐ பிலீவ் the founders and owners are one among the strongest employees always, and any strong company is run by strong employees. And இந்த ரெகுலர் எம்ப்ளாயிக்கும் ஸ்ட்ராங் எம்ப்ளாயிக்குமான மைண்ட் செட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரெகுலர் எம்ப்ளாயி will do the task that is given. எனக்கு இந்த வேலை கொடுத்துருக்காங்க, நான் பண்ணுறேன். And what will the strong employee do? The strong employee will find the system in doing it. அதில் எப்படி நான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலான்னு யோசிப்பாங்க, ரைட்? ரெகுலர் எம்ப்ளாயி அகேன், எனக்கு இன்னும் அலோகேஷன் வரலையே, இன்றைக்கி ஒர்க்கை யாரும் அலோகேட் பண்ணல, சரி வெயிட் பண்ணுவோம், அவங்க வேலையை கொடுக்கும்போது நம்ம பண்ணுவோம், right? This is what a regular employee mindset is. Regular employee is never somebody who doesn't do the work. Regular employee is always the person who does the work that is only given. But a strong employee will already anticipate the issues. நாளைக்கு என்ன issues வரப்போகும்னு இன்னைக்கு அவன் யோசிச்சுட்டு இருப்பான். And he will already prepare to face it, prepare to resolve it and address it. Regular employee will always think only of salary, but strong employee will start thinking of growth. This is a place where you can grow at somebody else's cost. அதுக்காக நீங்கள் எம்ப்ளாயீஸாகவே இருக்கணுமா அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது. This is where, but this is the place you learn. This is the company you grow with. The company will any which way grow, but do you want to be the part of that growth? That is your choice that you will make, right? And after this mindset, following this is one very important thing, which is nama women, conditioning of women, right? Including me. நம்மெல்லாம் வளரும்போது நமக்கு கேரிங் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அட்ஜஸ்டிங் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, பொறுப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆம்பிஷியஸாக இருக்கணும்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்ததே கிடையாது. ஆம்பிஷன் எப்போவுமே நமக்கு அளவாக தான் வரும். அண்ட் ரொம்ப ஆம்பிஷியஸாக இருக்க தேவையில்லை, பொண்ணு தானே பார்த்துக்கலாம், ரைட்? அண்ட் we were always made to feel guilty for being ambitious. அதை பற்றின கண்டிஷனிங் தான் இது, ரைட்? How do you break that? கரியர்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தேவையில்லை அப்படின்னு பார்க்கலாமா? இல்லை ஒர்க்கை ஒரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாமா? இல்லை இது போதும் நமக்கு, நம்ம பொண்ணு தானே, அண்ணனோ அப்பாவோ ஹஸ்பண்டோ பார்த்துப்பாங்க, நம்ம அந்த எஃபர்ட் போட வேணான்னு பார்க்கலாமா? The moment you start seeing yourself that way, the moment you stop breaking that conditioning, யாருமே நம்மளுக்கு அது பிரேக் பண்ண சொல்லியே தர மாட்டாங்க. That is a very very conscious
deliberate decision that you will take to break free of that conditioning, right? The moment you break away from that is when you actually start to grow. We've always been the supporting person, secondary role, where and men are always, again, the conditioning is also both ways. Men are always conditioned to lead at work and women are always conditioned to support at work. And that is a huge difference. ஏன்னா நம்ம once அந்த supporting role எடுத்துட்டோம், secondary role எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே we will not speak out, we will not voice out our opinions, we will not work harder for the growth because there's somebody else who's going to work for it and we're going to sit back and wait for our chance, right? There's no more waiting. The waiting period break பண்றது தான் அந்த conditioning. இன்னைக்கு இவ்வளோ women award வாங்குனீங்க, right? How many of you இந்த அவார்டை வாங்கிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா, நம்ம ஒரு தடவையும் அந்த கண்டிஷனை பிரேக் பண்ணும்போதும் இந்த ஆம்பிஷன்ஸை ஆம்பிஷியஸாக எடுத்துக்கும் போதும் அந்த ஒரு கில்ட் ஒன்று இருக்கும். we all have that guilt. ஐயோ நம்ம விமன் ஆம்பிஷியஸாக குடும்பம் என்ன வருது, ரைட், பிள்ளைங்க என்ன வருது, தப்பாக உலகம் ஏதாவது சொல்லிடுமே, செல்ஃபிஷாக நினச்சிடுவாங்களே, இந்த மாதிரியான ஒரு பவுண்டரி தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் அரவுண்ட் அஸ், அரவுண்ட் த ஆம்பிஷன். ஆம்பிஷியஸாக இருக்கிறதே தப்புன்ற ஒரு பவுண்டரி இருக்குல்ல, அதை பிரேக் பண்ணுறது தான் இஸ் கண்டிஷனிங். அந்த கண்டிஷனிங்கை பிரேக் பண்ணுறது இஸ் வாட் த டெலிபரேட் ஆக்ஷன் அண்ட் எஃபர்ட் இஸ் கோயிங் டு பி. அண்ட் நோபடி இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் பிரேக் அவே ஃப்ரம் தேட். We are the only person who will choose to break away from that. And following this mindset of conditioning comes financial independence. Financial independence na enna ellada sambadhikrome panam varudhe. Is that financial independence? No. Financial independence is having a voice of your own, not making money. Panam varum, vela paatha panam varum, but do you really have the authority to handle your money? Do you really have the authority to handle your own life? That is financial independence. And shocking number of women வேலை பார்க்குறவங்க நிறைய பேருக்கு அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்னே தெரியாது. அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ண கூட தெரியாது, இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ண தெரியாது, பில்ஸ் பே பண்ண தெரியாது. அண்ட் believe it or not, I was that woman 10 years back. சம்பாதிப்பேன், பணம் வரும். I never had track of where the money really went. I never even know I could log into the internet banking. அப்படி இன்டர்நெட் பேங்கிங்க்கு யூசர் ஐடி இருக்கும், பாஸ்வேர்டு இருக்கும், லாகின் பண்ணி செக் பண்ணலான்ற அறிவு கூட எனக்கு கிடையாது. பட் I was still working and making money, and I was making good money because I was good at work. But was I financially independent? No. I was totally dependent on somebody, anybody around me. Men have always been trained to handle finances, and women have always been trained to delegate finances. எனக்கு இது வேணும் வாங்கித்தாங்க, இதில் என்ன ஐடி இருக்குது கட்டுங்க. எத்தனை பேருக்கு ஐடி கட்டுறீங்க? எல்லாருமே கட்டியிருப்பீங்க, ரைட்? பட் how many people know what is IT? How many people know how to handle your finances? How to track your finances? வரவு செலவு கணக்கு, அது பெரிய கஷ்டமா? எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே தெரியும் உங்கள் சம்பளம் எங்கே போகுது, ரைட்? ஸோ நம்ம சம்பளத்தை ட்ராக் பண்ணணும், சம்பளத்தை சேர்க்கணும், சம்பளத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும். தேட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் எனி உமன் கேன் டூ ஃபார் ஹெர்செல்ஃப். அண்ட் தேங்க்யூ. பேப்பர் மாறிடுச்சு. ஐம் ஜஸ்ட் next is, so what I did was I have written down என்னெல்லாம் எனக்கு பேசலாம் அப்படின்னு நேற்று நைட்டு கேட்டாங்க. I was quite nervous. என்னங்க திடீர்னு என்ன பேசலாம் சொல்கிறீங்க, இல்லை நீங்கள் என்னெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணிங்க வந்து பேசிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க. And then I thought, okay, let me point out, bring out the points that I actually felt. இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆள் இல்லையே, யாராவது சொன்னால் க்ரெடிபிளாக இருக்குமா,
என்னோட எம்ப்ளாயர் எனக்கு சொல்லியிருந்தா இவன் கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறான், அதனால இவன் நம்மளை இப்படி தான் சொல்லுவான்னு நான் நினச்சிருப்பேன், ரைட்? பட் when I became the employer is when I realized, oh my god, if I wish somebody had told me all these things. I wish somebody had redirected me how to look at work from a different angle. I wish somebody had told me you are still working for yourself to improve yourself, and not like in the Instagramல ரீல்ஸில் பார்க்குற மாதிரி வேலையெல்லாம் விட்டு எல்லாரும் சும்மா இருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃப்பை, இல்லை நீங்களாக ஏதாவது பண்ணுங்கள். அஃப்கோர்ஸ் நீங்களாக ஏதாவது பண்ணணும், க்ரோத் இருக்கணும். பட் வேர் ஆர் யூ லேர்னிங் தட் ஃப்ரம்? அட் வாட் காஸ்ட்? நம்ம அப்பா அம்மா தாத்தா காலத்து சொத்து கிடையாது, ரைட்? வாட் காஸ்ட்? வேர் இஸ் த மனி கோன் டு கம் ஃப்ரம்? அண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ், ஹவ் ஆர் யூ கோன் டு ஸ்டார்ட்? வேர் இஸ் த ஸ்கில் செட் கோன் டு கம் ஃப்ரம்? வேர் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோன் டு கம் ஃப்ரம்? அந்த கம்பெனியை ஆரம்பித்து ரன் பண்ணுறதுக்கு கனெக்ஷன்ஸ், வேர் இஸ் த நெட்வொர்க் கோன் டு கம் ஃப்ரம்? There are so many questions which I didn't even know existed when I was an employee. But once I became an employer, அந்த கேள்வி எல்லாம் முன்னாடி வந்து நிற்கிது. ஐயோ இவ்வளோ இருக்கா, ஆனால் ஆரம்பிச்சிட்டுமே என்ன பண்ணுறது, பின்னாடியும் போக முடியாது, முன்னாடியும் வர முடியாது. சரி ஓகே, தப்பை பண்ணு, நல்லா 4 அடி வாங்க, லெஃப்ட் ரைட் வாங்கிட்டு ஒரு 10 வருஷம். Then I learned so many things. Trust me, after I think the first 5 years was only about failures, was only about learnings, and the second 5 years when actually I started executing so many things and learning so many things, and I was waiting for a mentor. இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே, ரைட்? அண்ட் இப்போது அந்த மென்டாராக இல்லை, அவ்வளோ லென்த்தியான மென்டராக இல்லைனாலும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கான மென்டராக உங்களுக்கு கிடைக்க எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அதனால் அதை நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபார் த உமன், ஒர்க்குன்றதை நம்ம ஒரு செகண்டரியான ஜாபாக, ரைட்? எப்போவுமே அது ஒரு ஆப்ஷனல் ஜாப், ஓரமாக இருக்கட்டும். நம்மளோட மெயின் வீடு, குடும்பம், எஸ் தட் இஸ் த ப்ரையாரிட்டி. அண்ட் வேர் ஆர் வி இன் தட்? எனக்கு ஒர்க் முக்கியம், நானும் முக்கியம். உங்களால் எல்லாம், ஏன்னா நம்ம டபுள் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். வீட்டில் வேலையில் ஃபுல்லாக ஒரு ஷிஃப்ட் முடிக்கிறோம், வீட்டுக்கு போய் அந்த வீட்டு வேலையும் சேர்த்து இன்னொரு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். அப்படி ஈவினிங் ஆஃபீஸில் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆமா, இன்னைக்கு காலையில் ஒரு 2 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை வீட்டில் செஞ்சுட்டு போயிடுவோம், ஏன்னா கம்மி கில்ட் ஆகும்ல, அந்த ஒரு ஷிஃப்ட்டும் பண்ணுறோம், ரைட்? There are so many things that we do extra to be that person who can handle it all, and trust me, no woman can handle it all. We are not superwomen, we don't have 10 hands to handle it all. It's okay to ask for help. And maybe உங்கள் வீட்டு மனுஷங்கள் ஹெல்ப் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரெயின் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம். ஸோ வாட் டு யூ டூ? என் வீட்டில் ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம தலை மேலே போட்டு பண்ணலாமா? அதுதான் நம்ம பண்ணுறோம், ரைட்? இட்ஸ் ஓகே டு டேக் ஹெல்ப் எக்ஸ்டர்னலி. உங்களால் ஒரு 5000 rupees கொடுத்து ஒரு மெய்டை வச்சு வேலை பண்ண வச்சு ஒரு 30,000 நிம்மதியாக சம்பாதிக்க முடியும்னா ப்ளீஸ் பே தட் 5,000 to the maid without feeling guilt. You don't have to feel guilty for having a maid. If you don't get help at home, it's okay to have a person who can come and work for you. 2,000, 3,000, 5,000, whatever that little amount is, it's okay if that amount is going to get you a peace of mind. It's okay to get 1 hour of extra sleep, right? These are all, we are always told to feel guilty about having, என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா, வேலைக்கு ஆள் வச்சிருவியா? That is what we've always been told, right? ஐயோ வேலைக்கு ஆள் வைக்கிற தப்போ, அப்போ நம்மளே எல்லா வேலையும் போட்டோம். நான் எப்படி பண்ணி காட்டுறேன் பாரு, இன்றைக்கி அம்மா கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறேன், மாமியார்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறேன், அம்மா கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறேன். We all run around jumping மேலேயும் கீழேயும் just to get that good name from anybody and everybody, and we all want that validation, appreciation for what? தெரியல. அங்கே நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் தெரியல, நம்ம பாடி, the stress that we put ourselves through, அது நம்ம பாடியில் இருக்கிற பாடி லேபரோ, ஃபிசிக்கல் லேபரோ, இமோஷனல் லேபரோ, வாட் எவர் that we put ourselves through, we don't care because we still want that validation. And please trust me, I am here to tell you it is okay to take that external help and not feel guilty about it, because not only you, even I go through the same thing. And I decided one day I am going to not feel guilty about it and still take the help. And please do that as well. That is one. Now, right, finance paathachu, mindset paathachu, ambitions paathachu.
Next we'll go towards discipline and integrity, growth, grooming. Discipline and integrity. நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து we always have this well-trained discipline mindset. ஸ்கூல் காலேஜில் எல்லாத்துலேயுமே டைமிங் ஃபாலோ பண்ணி பழகிருக்கோம், சொல்கிற பேச்சு கேட்டு பழகி இருக்கிறோம், எல்லாமே டிசிப்ளின்டாக பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனால் வேலைன்னு வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் லெத்தாஜிக் ஆகிடுவோம். டிசிப்ளின் இஸ் நத்திங் பிக், இட்ஸ் த வெரி பேசிக் திங். பி அட் ஒர்க் ஆன் டைம் எவ்ரி டே கன்சிஸ்டன்ட்லி. Discipline is about consistency. இன்னைக்கு பண்ணிட்டு சரி நேற்று பண்ணிட்டோம் நாளைக்கு விட்டுடலாம். No, just be at work on time every single day. That is the basic discipline you could do. And what is the next simplest thing that you could do? ஒரு வேலை கொடுத்தா வேலையை பண்ணிட்டியா 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 பண்ணிட்டியான்னு 10 தடவை கேட்டு என்னடா உயிரை வாங்குறான் நம்ம வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருவோன்னு இல்லாமல் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற வேலை நான் தான் பண்ணணும்னு எடுத்து பண்ணுறது இஸ் ஆல்சோ டிசிப்ளின். தீஸ் ஆர் த பேசிக் டிசிப்ளின்ஸ் தட் வி கேன் டூ. ஏன்னா நம்ம வென் சம்படி நம்மளுக்குன்னு அலோகேட் பண்ணியிருக்கிற, நம்ம வளர்ந்துட்டோம், நம்மளுக்குன்னு அலோகேட் பண்ணியிருக்கிற ஒர்க்கை அதை நம்ம பண்ணாமல் அலோகேட் பண்ணவங்களை ஒரு 10 தடவை கேட்க வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? தேட் இஸ் த அப்யூஸ் வி ஆர் புட்டிங் தி அதர் பர்சன் த்ரூ. நம்மளை நம்பி வேலை கொடுத்துட்டாங்க. டேக் தட் in your arms and take it and do it and finish it and give it and throw it away and move to the next task. That is all it is about. And discipline தாண்டி integrity is very important. integrity na anna nammalukku oru half hearted boyfriend o, half hearted girlfriend o, half hearted lover o, husband o pudikuma pudikadhu. We always want everybody whole hearted ah mulusa. ஆனால் நம்ம மட்டும் ஹாஃப் ஹார்ட்டட் எம்ப்ளாயியாகவே இருப்போம். ஹோல் ஹார்ட்டடாக இருங்களேன், சந்தோஷமாக ஆசையாக வேலையை பாருங்களேன். ரைட்? த டே வென் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் யுவர் ஒர்க் வித் ஹோல் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட், த ஒர்க் ஸ்டார்ட்ஸ் டு லுக் பியூட்டிஃபுல். that is something that you have to tell for yourself. Be that wholehearted employee so that you can be the wholehearted employer as well. Imagine unga sir வந்து half hearted வந்து நீயா சரி சரி போ நீயா ஓகே ஓகே இப்படின்னு உங்களை பார்த்தா how bad you would feel, right? And every day when you look at your work like that, that is the way he also feels bad. Let us all be that wholehearted employee so that we can be the wholehearted employer as well. Right? And next one, integrity nu varapodhu. Ghosting. Ghosting na enna theriyuma? Enna sir? Ghosting. Enna sir illa boomers ah irkeenga. Ghosting anna sollama kollama kaanama poirradhu. Gen Z, where are the Gen Z's? So ghosting, right? So we don't like the boyfriend, girlfriend, secret lover, husband, wife. Nobody can ghost us. Not the friends can ghost. Nobody can ghost us, right? But why do we ghost? As an employee, ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா when you leave the job, we have to leave with integrity. We cannot burn the bridge. இருக்கிற இடத்துல வேலை பார்த்து அந்த வேலையிலேருந்து ப்ரோக்ரெஸ் ஆகணுன்றது இஸ் அ நேச்சுரல் ஃப்ளோ. நாட் ஓன்லி யூ, த கம்பெனி வில் ஆல்சோ வாண்ட் தட். அண்ட் இமேஜின் இஃப் யூ பீயிங் இன் அ கம்பெனி வித் ஹாஃப் த ஹார்ட், த கம்பெனி வில் ஆல்சோ நாட் கெட் பெனிஃபிட்டட். ஸோ கோஸ்டிங் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன். முன்னாடி போய் எஸ் ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ வாண்டட் டு டெல் பிகாஸ் த ஜென்சி வச்சுட்டு எங்களுக்கு அந்த இது இருக்குது. அவனா காணாமல் போயிடுறாங்க, ஒரு நாள் 2 நாளில் காணாமல் போயிடுறாங்க. அவங்கள மேனேஜ் பண்ணுறதே பெருசாக இருக்குது. எதுக்கு காணாமல் போகிறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ கோஸ்டிங் இஸ் சம்திங் தட் ஐ வுட் சே ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். That you need integrity at work. When you're leaving the work, you have to leave with the dignity. Work with integrity, leave with dignity. That is something that we have to keep in mind. இன்னைக்கு இந்த கம்பெனி நமக்கு தேவைப்படலைன்னு கோவத்தில் கூட கிளம்பலாம். ஆனால் நாளைக்கு ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு இந்த கம்பெனியோட ஹெல்ப் நமக்கு தேவைப்படும். அப்போ மூஞ்சியே இருக்காது நமக்கு கேட்குறதுக்கு, ரைட்? அண்ட் ஈவன் வென் யூ கோ அவுட் அண்ட் ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி, பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர், யூ கேன் ஸ்டில் பி அ வெண்டர் டு யுவர் ஓல்ட் கம்பெனி. யூ கேன் ஸ்டில் டூ தி சர்வீஸ் டு த ஓல்ட் கம்பெனி. எங்ககிட்ட
என்கிட்ட ரொம்ப வருஷம் ஒர்க் பண்ண பசங்கள்லாம் இருக்காங்க. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே மேம் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு க்ரோ ஃபர்தர் அண்ட் உங்ககிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் கற்று முடிச்சிட்டேன், நான் இப்போ வந்து வேறு கம்பெனி போகிறேன் ஆர் எனக்கே நான் வந்து கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஐ ஆல்வேஸ் டெல் them ப்ளீஸ் கம் அண்ட் டெல் மீ. ஸோ இஃப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கிவ் யூ த growth, I owe you that. I have to make sure that you grow. அண்ட் நீங்கள் வளர்கிறதுக்கு நான் வளரணும், நான் அந்த சான்ஸை உருவாக்கணும். அதுதான் எம்ப்ளாயராக என்னோட கடமை. அந்த சான்ஸை உருவாக்கலை, நீ வெளியே போகணும்னு டிசைட் பண்ணனா, நாளைக்கு அவன் வெளியே போன அப்புறம் திருப்பி என் கூட அசோசியேட் ஆகணும் அப்படின்னா that is the bonding that we will create. So when you go out, imagine you can still be associated with your old company. So ghosting is something that is a no. Discipline and integrity, this is one thing that I wanted to cover. Work with integrity, walk away with dignity, right? And next thing is growth. கம்பெனின்றது நம்ம எப்போவுமே ஒரு மெஷின். பணம் இங்கேருந்து வரும், காலையில் போனால் வேலை பார்த்தா பணம் வரும், அவ்வளோதான். that is company to us. But I feel if somebody had told me what exactly the place is, I would have been a better employee. The company is a place where I can become the person I am. It helps me develop to a different person. ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இருந்த ஆள் நான் இப்போ கிடையாது. I have evolved in layers. I have shed away layers of me over the years. So the company is a place where you keep growing and you keep evolving to a better person. Imagine this is a place where உங்களோட ஒரு நாளில் முக்கால்வாசி நாள் கம்பெனியில் தான் இருக்கீங்க. உங்களை சுற்றி இருக்கிற வீட்டு ஆளுங்களை விட சுற்றி இருக்கிற ஆளுங்க கிட்ட தான் நம்ம நிறையா பேசுகிறோம், ரைட்? த rapport that you build with the company. நீ வளர்ந்தா பத்தாது, உன் கூட இருக்கிறவளை சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போ. Grow together along with the company, along with the team. When you grow alone, that is never the growth. Always grow with the team. You learn something, make sure the next person sitting next to you learns as well. You push the other person to learn. And if somebody else is doing better, அப்படியே நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இவன் என்னவோ நம்ம பண்ணுறானே, நம்ம இந்த டாக்டிக்கை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோன்னு. Copy that tactic. When I was talking to Sindhu ma'am outside and she mentioned this, உங்ககிட்ட 4 நல்ல விஷயம் இருந்தால் நான் காப்பி அடிச்சிருவாங்கன்னு. எக்ஸாக்ட்லி ஐ ஆல்வேஸ் டெல் மை டீம், 4 பேர் ஏதாவது சூப்பராக பண்ணாங்கன்னா குவைட்டாக காப்பி அடி. ஆமாம், உன்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி நான் காப்பி அடிக்கிறேன்னு சொல்லி காப்பி அடி. That is the only way you can grow. And don't feel ashamed to copy the other person. You're not copying something bad, you're copying something good. You are trying to emulate the person in a very good way. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை அப்படியே திருப்பி பண்ணு. உனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆலையா, வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணு. There's nothing wrong in copying, and the growth always comes as a team, never alone. There is not one company that has become a company with one person. It is always as a team, and you all will make sure that you grow. You learn one thing, your friend learns one thing, and now you both together have 2 things to learn. And this is how the entire team will work. This is how the entire company will work as well. This is about growth. And one more last one, but something that is very basic, something that we've always ignored is grooming. Grooming na enna? Makeup and lipstick. Basic grooming na keep yourself clean. பார்க்கறதுக்கு நல்லா குளிச்சு சட்டை போட்டு, டெய்லி புது சட்டை போடணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் டெய்லி அயன் பண்ணி சட்டை போடணுன்றது அவசியம், ரைட்? Make yourself look neat, clean. Cut your nails, comb your hair. மதியானம் தலையெல்லாம் இப்படி பிச்சுக்கிச்சா திருப்பி போய் சீவிட்டு வாங்க, என்ன இப்போ தப்பு, ரைட்? மதியானம் ஆனால் சட்டெல்லாம் வெளியே வந்துருச்சா உள்ளே போய் டக்கின் பண்ணிட்டு வாங்க. When you groom yourself, when you make yourself look good, you are telling the other person without even opening your mouth that you are a serious person that they can rely on. என்னை நம்பு, நான் வேலையை பொறுப்பாக பண்ணுவேன் அப்படின்றத வாயை திறக்காமல் நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் வாட் க்ரூமிங் இஸ். அண்ட் க்ரூமிங்ன்றது கல்யாணம், கச்சேரி, நாம் வந்து டேட் போகிறோம், இந்த மாதிரினா மட்டும்தான் நீங்கள் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Every day you don't have to groom yourself for anybody else, just groom yourself for yourself. That confidence that you get just by grooming yourself is வேற level.
and that is what everybody here in a company should do, because I always find a huge difference in the way working for a company looks, right? That is not with the expensive dress, not with anything that is extravagant. No, that is very basic. And the word effort to look good. ஏன்னா அந்த கம்பெனி நடத்துறவங்களுக்கு தெரியும், only when they look good the client is going to take them serious. But வேலை பார்க்குற நமக்கு தெரியாது the quality of or the necessity of looking good. நீங்கள் இங்கே இருக்கிற ஒருத்தரும் நடமாடும் portfolio of Adya, right? When you go out, you are representing Adya. You are carrying that brand in your head and in your face. You are the faces of the company, and you will make sure you groom it irrespective of the occasion. Kaalala endirchu veetla irundhu variya, groom yourself, walk with attitude and confidence, and only when you can see the difference. Nalla dress பண்ணியிருக்கிறபோது உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸும் ஏதோ ஒன்றுன்னு போட்டு வரும்போது அந்த இருக்கிற அந்த lack of confidence-um, you will see it evidently, right? And grooming will make a huge difference. Trust me, there are days where I have just worn, நான் வந்து எனக்கு பெருசாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் பிடிக்காது, ட்ராக்ஸும் பேண்ட்டும் மட்டுமே அப்படின்னு ஒரு கருப்பு கலர் ட்ராக்கும் கருப்பு கலர் டிஷர்ட்டும் போட்டு சுற்றுவேன், எதுக்குன்னே தெரியாது. And now when I look back at those photos, I can see the difference in the confidence that I had when the picture was clicked, and the confidence now I have. And this, I didn't have anybody to tell me, but I could see and I could observe and relate to that difference. And I thought this would help you make some little changes in your life, attitude towards life, attitude towards yourself, finances, and conditioning. இது வந்து workன்றது work மட்டுமே கிடையாது. That is us, right? This is us. We evolve as a person with the help of work, with the help of team, and do not look at work just as work. Start looking at work as you, as the person you want to become, as the person you want to grow to be, right? And hope these little points helped. Thank you so much for having me here. I am glad I could give you my thoughts into it. Thank you for the opportunity.